in Capital News tonight. Ongoing rains in various parts of the country continue to wreak havoc on road infrastructure and houses. Energy stakeholders from Africa, Europe and Asia discuss new sources of energy. And in sports news, fans commend performance of Yanga after thrashing hosting football team in the Azam Sports Federation Cup. Good evening. This is Capital News at 9:30. My name is Vanessa Victor. Let's get started with the national news. Ongoing rains in villages within Katangara Mrere Ward, Rombo district in Kilimanjaro region have destroyed infrastructure at Shauri Tanga and Latemba roads, making them impassable, a situation that has caused residents to face challenges in accessing social services. Barabara inayotoka Mrere sokoni kwenda kule chini sokoni kule, wakina mama wanapigwa mateke, hawataki kusema. Ile barabara haifai. Tunaomba diwani shirikiana na jeshi la polisi. Ile barabara kila siku pale patakufa mtu. Lakini leo hii unavyoona hapa, niko kwenye shimo. Barabara imefungwa zaidi ya miezi 4 iliyopita. Haipitiki kwa sababu mvua zimeharibu, lakini hajapata mradi ambao ni strong. Hii ni barabara kuu. Inabeba vitongoji vya Vandeni, inabeba vitongoji vya Uyana, inabeba kitongoji cha Malereni, inabeba kitongoji cha Kitero. Kwa barabara ninazifahamu na ziko kwenye mpango wa mwaka huu wa matengenezo, na mkandarasi tayari alishapatikana, na pamoja na barabara hizo ana barabara nyingine pia ambazo anazikarabati, na alikuwa anaanza ujenzi wa vivuko makalvati pamoja na drift kwenye hizo barabara. Alafu mvua ikawa imemzuia, lakini kwa sasa anajipanga kurudi ili aje akarabati hizo barabara kwa sababu mvua sasa hivi zimepungua. Meanwhile, in Mwanza region, residents from Mahina Ward have urged the government to take immediate action to restore road infrastructure connecting the ward to other areas affected by ongoing rains, a situation that is hindering students from going to school and the public from conducting daily activities. Sisi wananchi tunapata adha, mpaka leo tunatumia gharama kubwa kufika mjini, takriban shilingi 5,000. Tumetoa taarifa kwa viongozi mbalimbali, lakini swala letu halisikilizwi. Wakati mwingine tunalazimika kuzuia watu hata kama ni usiku ili kuwaelekeza kwamba, kwa sababu kuna mtu anakuja ajui kama pamekatika. Barabara zote hizo ambazo zimeathiriwa na mvua tunazifahamu, ikiwemo za kata ya Mahina. Sio kata ya Mahina tu, maeneo yote tumezifahamu na tumeshafanya tathmini. Tunachosubiri sasa ni upatikanaji wa fedha. Tumeziombea. In Dar es Salaam, residents at Igmila Street in Msisiri B. Mwananyamala have said that they are living in difficult conditions after water surrounded their homes and caused some of them to abandon their houses due to the unsanitary condition of the water. Kama hivi mnavyoona, kwa hapa uongozi ni mbovu. Unatokea wapi wewe? Mimi natokea maeneo na kule ndo mtani kwangu nilikotokea, nyumbani kabisa. Kwa hiyo kila siku unabidi uvuke kama hivi? Kama hivyo kila siku. Sijui inaisha lini na sisi tunataka yali iishe. Uko naingia tu kwa kukanyaga maji kama vile ulivyoona mifugo iko kule, na lazimika kuingia asubuhi nipeleke chakula, jioni nipeleke chakula kwa kukanyaga maji. Kwa kweli maji si salama, kwa sababu alijaa mpaka huko, inabidi asubuhi nikitoka mvulana wa form 4 nimbebe mgongoni kumpeleka barabarani ili aende shule. Kwa sababu maji yalikuwa yakijaa yanatoka na kwenda kwenye bwawa la mtaa mwingine. Kwa kuna mtu pale kajenga ukuta mkubwa yasipite. Kwa ile maji hawezi kupungua mpaka yapate pampu, na uwezo wa pampu kwa sasa hivi tunaendelea na michango. Hatujafanikiwa bado kupata pesa za kutosha kuweza kuyatoa maji. Watu wale wapo zaidi ya miaka 20.
The Vice President of Tanzania, Dr. Philip Mpango, during the launch of an integrated plan for health services at the community level, has acknowledged a shortage of healthcare workers in the country, but assured that the government intends to take measures to ensure that there are sufficient providers throughout the country. Rasilimali watu ni muhimu katika kuimarisha ubora wa huduma za afya zinazotolewa katika ngazi mbalimbali katika taifa letu. Pamoja na umuhimu huo, kuna upungufu mkubwa wa rasilimali watu katika sekta ya afya, kwani uhitaji ulipo hivi sasa ni mkubwa. Tunahitaji wa takribani 64%. Serikali kupitia Wizara ya Afya na kwa kushirikiana na ofisi ya Rais TAMISEMI tukaamua pamoja na wadau wetu kuja na mpango mmoja ambao tunaweza tukauratibu wa wahudumu wa afya ngazi ya jamii. Lakini pia mpango huu unalenga kutatua changamoto hizo ambazo zilikuwepo. Wenzetu wa jamii wanatujua huku kwenye mitaa. Ndugu zetu wanajua afya zetu, wanajua kila kaya na tatizo gani. Kwa hiyo huu uzinduzi wa leo umetufurahisha mno. Umetufurahisha kwa sababu tunakwenda kufanya kazi na watu tunaowafahamu. And members of the National Assembly of Tanzania have urged that harassment and sexual violence be recognized as legal offences in the 2023 Presidential Members of Parliament and Councillors Election Bill, so as to ensure that the offences that have been occurring during previous elections are stopped. Ungana na wabunge wote kwamba lazima tuingize vipengele vitakavyotoa adhabu kwa watu wanaopenda kuchafua iwe akina mama au akina baba wakati wa uchaguzi. Mheshimiwa Spika, ninayasema haya, wewe usingekuwa mwanamke jasiri, wewe usingekuwa kiongozi shupavu, yale tuliyokutana nayo kwenye uchaguzi wako wa bunge la dunia, leo hii mimi nakwambia ungetuambia turudi Tanzania, umenyanyua mikono. Hatuangalii huyu ni wa chama gani, huyu ni wa chama kipi. Tunasema wanawake wote wasipitie kitendo chochote kinacholeta udhalilishaji au usumbufu au shida katika kuwazuia kuingia katika maeneo ya uongozi. Na 4R ni pamoja na kuhakikisha tunaimarisha demokrasia na kuweka mazingira ambayo yatawezesha jinsia zote mbili, kwa maana ya mwanamume na mwanamke, kushiriki katika chaguzi kwa njia mbili, kuchaguliwa au kuchagua. And the Tanzania Meat Board in the Western Zone has closed 13 butcheries in Shinyanga region for violating regulations, with 30 owners of meat shops being fined and 60 others issued with warnings to address shortcomings found in an operation conducted by the board. Wadau 60 wamepewa elimu kwa maana ya kuonywa. Lakini niseme wadau 33 tumewaonya kwa kuwapiga faini kulingana na kukithiri kwa makosa. Lakini kati yao pia wadau 13 tumewafungia kabisa. Kuhusu kuzingatia ni kufuata tu maelekezo niliyopewa na viongozi, nivae gambuti, niwe navaa jezi, nipime afya. Lakini katika zoezi hili la ukaguzi tumeunganisha pia na utoaji wa elimu, lakini pia wadau wa nyama ya kitimoto, hasa wale wauzaji wa kwenye vijiwe, pia walipewa elimu. Tanzania Forest Services Agency TFS in Tundura District, Ruvuma region, in collaboration with environment stakeholders, have launched a special tree planting campaign in the district with the aim of conserving the environment and addressing the effects of climate change. Miti sio kwamba itakuwa ni ya vivuli, hapana. Hii ni miti ya ambao kwa mtu mmoja au kama shule ni rasilimali ambazo zinaweza kutumika kwa ajili ya kutengenezea aidha madawati au kwa ajili ya ujenzi, na baadaye ikionekana kwamba imekuwa mingi inaweza kauzwa na ikawa kama sehemu ya kipato kwa shule na kwa mtu mmoja au kikundi. Yani miti hii usifurahie DC kaja kuzindua, ni kimeo. Yani tutakuja kukuuliza mkuu wa shule miti yetu iko wapi. Kwa hiyo panga utaratibu mzuri, wazoeshe vijana wako utaratibu mzuri. Huu ni wakati wa mvua, hakikisheni kwamba eneo lote miti inakuwepo na inakuwa.
And studies have revealed that Germany is in need of skilled workers from around the world, and African countries are playing an important role. But potential immigrants fear that racism in Germany is on the rise. For more on this, let's cross to Thomas Sparrow, our correspondent in Berlin from Deutsche Welle. So, Thomas, what roles does Africa play in Germany's interest in wooing foreign skilled workers? African countries certainly play a very important role when it comes to German authorities' goal to attract skilled workers from around the world. It's important to stress that this is a very significant challenge that the German government has. There are around 1.73 million vacant jobs currently here in the country, in everything from healthcare to the IT sector to the services sector. And some estimates have revealed that Germany needs around 400,000 skilled workers per year. And as such, German officials, from ministers to the German chancellor to the German president, who's the head of state here in the country, have been traveling to different countries, also African countries, to sign, for example, bilateral agreements, also to open specific migration centers. And it's important here to mention that only in the last year, different ministers traveled to countries like Nigeria, Ghana, Tanzania, Zambia. In Ghana, for example, German authorities opened a specific center for migration, jobs and development, something that they would like to also do, or they intend to do, in other countries in the continent as well, Morocco, Tunisia, Egypt and Nigeria. So clearly it is the case that Germany sees potential in African countries, in working with African countries to attract those skilled workers. However, this is only one side of the coin. The other side of the coin, and that's something that German authorities have also stressed when visiting countries in the continent, is that those migrants that have traveled irregularly to Germany, that do not have the right to stay here in the country, must also return to their countries of origin. So those are the two sides of the coin. And for German authorities, those two sides of the coin work obviously together. And that's the reason why when they travel to these African countries, they have been trying to sign these memorandums of understanding that have all these different components. And what are the main hurdles for those who would be migrants, especially from Africa? One hurdle is interest. That's something that German officials have obviously noticed when they travel to certain African countries. Germany is not necessarily the first country that a would-be migrant thinks of. More interesting countries to many are either in the continent directly, or let's say also the United Kingdom or the United States. In other words, countries where English is spoken. And this is the second specific hurdle. The German language is not necessarily an easy one to learn, and that's why German officials in particular are also interested in having would-be migrants start learning the language even before they come, so in centers in the countries of origin. And then there's the issue of bureaucracy as well, which is a big topic here in Germany. Germany is seen as a very bureaucratic country, and as such, German authorities have been trying to reduce that bureaucratic hurdle by, for example, reworking the skilled immigration law, by implementing new regulations as well. The goal there is to make things easier for qualified would-be migrants to actually come to Germany, to be able to stay and to obviously fill some of those gaps that we have already mentioned. And is discrimination also a problem? What do studies say in this regard? And this is a further hurdle, the issue of discrimination, the issue of racism, because there is a perception among many migrants that are already here in Germany, and by the way also among migrants that are interested in coming, who see reports about racism here in Germany and in Europe, that there is a problem with this issue here in Germany, that discrimination is a big issue. And this is, by the way, not only a perception. If you look at specific studies done both here in Germany, an anti-discrimination report, but also reports done at a European Union level, you will see that Germany, not only Germany, but specific Germany, has a problem when it comes to this issue. Other countries in Europe also have similar problems. And one area that is particularly troublesome, that is particularly problematic, is anti-black racism. We've spoken about this issue in previous segments here on the program, but I'll just remind you of some key statistics there.
because 54% of black people here in Germany have said they've experienced racism at least once. 41% of black men and 39% of Muslim men have also reported racism and discrimination, for example, when dealing with police. So these are certainly very worrying statistics, and that's why experts have stressed that there is a need not only to help those that are affected, those who are already here, but also to deal with prevention, to increase prevention so that this problem doesn't grow any further. Well, thank you very much, Thomas, for that update and that special report. And our national news, business news, is next. In business news, energy stakeholders from Africa, Europe and Asia are meeting in Arusha to discuss the need to increase new sources of energy generation that can withstand the effects of climate change, with Tanzania electric supply company TANESCO stating that by February of this year, the problem of power cuts in the country will have been resolved. A very huge energy resource potential, which are quite renewable. But so far we haven't exploited our energy resources because of several factors. One thing is a logistics shortage of funds, and the other is lack of integration. Therefore, what we decide is next time to use our energies and the logistics in a very rational way, interconnecting and sharing powers is very important. Therefore, our main concern is to generate more power, transmit more power, and distribute more power, to utilize power for not only for electricity, not only for lighting, not only for cooking, but also for productive uses, for agricultural purposes, for industrializations, for water supply projects. Kuanzia mwezi mmoja kuanzia sasa, kwa mfano bwawa la Julius Nyerere ujenzi wake utakuwa unakamilika, na lile bwawa peke yake moja litazalisha megawati za umeme 2115. Maana yake ni nini? Umeme ambao tunao katika nchi toka uhuru, mitambo yetu yote na vinu vyake. The Cashew Board of Tanzania and Tanzania Agricultural Research Institute's TARI Naliendele Center have started a campaign aimed at sensitizing farmers in Kilwa District Council, Lindi region, to increase production of cashews as well as to conserve the environment on land cleared for planting. And the Association of Tanzania Employers, ATE, has said that Tanzania is among countries in Africa grappling with the growing problem of unemployment, despite having abundant natural resources, and that this will be the agenda of a meeting to be held in Dar es Salaam that will bring together stakeholders from 50 African countries to discuss the problem. ATE has continued to facilitate job creation through number of initiatives, and these initiatives on skills development includes some of the projects that we're doing with the VETA. We've done some of initiatives with the Trade Union Congress of Tanzania, TUCTA, and this has been facilitated also with a consortium of employers from Denmark, the Danish Industries, and the GIZ, And that is the end of business news. Sports news is next after this short break. Now let's take a look at the sports news. Young African fans have expressed satisfaction on the form of their team after thrashing Housing by 5-1 in the Azam Sports Federation Cup on Tuesday night. Mage alikuwa analalamika wao mnakutana na wabovu nikala mwangalia tu na mvizia alivyoingia tu nikamwambia nataka nikuzilishie wenzio walikulaje 5 unaona na bado anavolalamika anatamani tena anaona wivu anaona wivu. Wana Yanga wasijitafute brand yao kwa kuikandamiza Simba. Leo ukimsikiliza Alikamwe, Privadinho,
Manara wameajiri wasemaji si 12 wale. Sisi tuna huyu semaji la FIFA la kafu. Mashine ya kuongea Ahmed Ally anapambana nao 13. Fake Heroes boxers have proceeded with training ahead of the international bouts between Suleiman Kidunda and Asalem from South Africa. Na mabondia kama 4 watakaopanda. Kuna Nasibu Ramazani, Manpakiao wa Bongo, ndio na Upakisio na bondia Muhammad na Mfinanga, Jessica Mfinanga, nadhani wote mnamfahamu. Mchezo wa box uko vizuri kwa sababu hii ni ajira kama ajira nyingine. Kwa hiyo tunachokipambania hapa ni kupambania sisi na familia zetu kwa sababu ndo tumechagua, hii ndio hiyo ajira yetu na hii ndio kazi yetu. Kwa hiyo tunamshukuru Mwenyezi Mungu katika hilo na anatupambania kwa sababu tunaonyesha nia. The JKT Queens management has handed sports gear to Kawe Mkwamani Secondary School as part of measures taken to support the development of sports, especially football at the school. Tumetoa jezi seti 6 na kila seti ina jezi 15. Jezi 13 kwa wale wanaocheza, alafu kwa makipa jezi 2. Vifaa hivi vinakwenda kukuza vipaji vya watoto wetu. Vifaa hivi ni chachu ya maendeleo ya michezo. Ujumbe wetu wa mwaka huu katika michezo ni kwamba chakula bora kwa wanafunzi. That sports item ends our news bulletin. On behalf of everyone who worked to bring you this bulletin, my name is Vanessa Victor. Thank you for watching. Good night.